Ayan, so okay. Hindi ako nakapag-video kagabi dahil bukod sa bagsak na si Cams at natutulog na siya, ako naman talaga sobrang medyo off yung pakiramdam ko, kaya wala, nakatulog na lang talaga ako kagabi. Okay lang din, at least nakabawi na kami sa pahinga, hindi na ako masyadong feeling sickly, at ready na ako sa magiging adventure namin today, although hindi ko pa alam dahil si Cams naliligo pa lang. Ako, I will try to download muna yung mga videos na nakuna natin kahapon before actually searching the net kung ano mga pwede namin gawin today. Kaso, naisip kong pumunta sa DJI store. Yung DJI store kasi nandun sa Hong Kong side, no? Sa Central kung tawagin. So gusto kong pumunta doon para matingnan kung may mga accessories tayo mabibili para dito sa ating Osmo Pocket. So far, happy. Gaya nga nasabi ko kanina, happy ako sa kanya. Takes a while to getting used to dahil maliit siya. Although you get the hang of it naman the more you use it. Although syempre very limited lang din ang magagawa mo dahil unang-una wala siyang zoom capabilities, kaya may mga bagay kang gustong kunan na malapitan, kailangan tutok mo talaga. Pero kung hindi mo malapitan, wala kang zoom, wide lang ang kuha mo. Pangalawa, ang pinaka peeve na nafe-feel ko kapag gamit to, lagi kong iniisip na mababagsak ko siya. Lagi ko iniisip na may mangyayari sa kanya dahil I'm always fumbling every time kinukuha ko siya sa lalagyan niya. Nasaan na ba yung lalagyan niya? So every time na itatabi mo siya, yan, tatabi mo siya, lalagay mo sa bulsa mo, and then may gusto kang kunan. So kukunin mo na naman sa bulsa mo, hugutin mo. Ewan ko kung bakit dito naisipan ni DJI ilagay yung lanyard sa case niya at hindi mismo dun sa camera. Kasi honestly, it would be so easy kung nandito yung lanyard, nakasecure yung Osmo Pocket sa kamay mo, hindi ka masyado nag-aalala. You can focus on shooting, whatever it is you're shooting, vlogging, or whatever. Diba? Kasi secure siya sa braso mo eh. Whereas nandito yung lanyard sa case. So pagkadukot mo, paano kung kakamadali mo mabagsak? Pero other than that, yung quality ng video, I've seen a few just now. Happy naman ako. Audio could be better, but then again, you only have this small mic dito sa harap at isa pa dito sa baba. Itong sa baba, madalas natatakpan din ng daliri ko kapag hinahawakan kong ganito dahil syempre ayaw na mahawakan ng ganyan dahil matatakpan mo yung iyong viewfinder sa harap. Kaya yung screen dito at saka dyan, yan lang yung mic mo. So very limited lang yung audio capacity niya. Pero kung recreational lang naman, nothing professional or simply yung video lang ang habol mo, wala masyado ng audio, pwede na rin siya. Other than that, yung mga konting peeve ko, happy naman ako sa kanya. I could get used to using this. Very portable. Although I wish may case na would allow me to actually have this and at the same time yung yung controller. Another suggestion ko sana meron na in the market is that sana may case parang ganito na pwede kong ilagay yung Osmo Pocket na kasama itong controller wheel. Kasi pag sinara mo to, wala na space sa controller wheel. Pag nakakabit yung controller wheel, hindi mo na siya masasara, hindi mo siya malalagay at all actually. Kaya sana lang may mahanap ako sa market or may makaisip na gumawa ng case na nakasaksak yung controller wheel para hindi na tayo hirap na gamitin yung pinaka-control dun sa screen at nakafocus na lang tayo talaga as viewfinder na lang yung screen at hindi mo na kailangan problemahin yung controls dahil nakasalpak na sa kanya yung controller wheel na ganyan. So you see? Hindi siya malagay. So yes, a case for the controller wheel. And it also adds additional grip kasi dun sa Osmo Pocket, yung controller wheel. So sana magkaroon ng case na magkakasya tong dalawang magkadikit at sana may paraan na malagyan ng lanyard yung Osmo Pocket mismo, hindi yung case niya dahil ito yung inaalagaan nyo, hindi ito. Yun na lang. Tapusin ko lang yung mga pag-save ng mga videos na nakuna natin nung first day natin kahapon, and then I guess pagkatapos ni Cams maligo, we're gonna get ready and we're gonna hit Hong Kong on our second day dito sa Anniv trip namin. Can I just have a caramel macchiato? Ice, yeah. And could you put an extra shot of coffee?
plastic. Paper straws. Paper straws ang gamit nila dito sa Starbucks sa Hong Kong. And not just that, maayos naman yung kanilang collection system ng basura. That's one thing I really like about Hong Kong is that kahit sobrang busy, sobrang commercialized, halos wala kang makikitang basura anywhere dito. Yun nga lang, wala nung croissant na hinahanap-hanap ko. Kaya kape na lang muna. Bawi na lang sa chipog mami ang lunch since malapit naman manananghalian. Thank you again. Yeah. Malapit na kaming lumabas para sa second day ng Anniv trip namin dito sa Hong Kong, and may sinasuggest si Camille na testingin ko daw. Ano ba yan? Sante FX Neo. Ano siya? Pang-relax siya ng nerve sa eyes para fresh yung eyes mo. Pang-relax ng nerve sa eyes para fresh yung eyes mo. Hindi ba mukhang fresh yung eyes ko? Hindi. Alam ko may muta, pero... Kasi masarap siya sa feeling. Hindi nagamit ng mga artista. Nagamit na artista. Okay, magiging artista ba ako kapag ano? Pero masarap to. Sige, for the... Tiwala ka naman sa akin, no? Okay. Okay, 1, 2. Huwag muna hindi dilat. Okay. Ang lamig niya sa mata, ah. Super lamig niya sa mata. Saan galing yan? Paano mo nakuha yan? In-order ni Sandy sa Japan. In-order nung kaibigan niya sa Japan. So malamig siya sa... Para daw siyang eye mo na may yellow. Ba't amoy white flower? White flower. Oo, tas kulag ka na. Ano ba? So magiging fresh na yung mata ko. Yeah. Usually yung mga puyat, ginagamit nila yun. Sobrang nagre-red na yung eyes nila. Para mag-back to normal. Baka para ma-relax yung mga ugat sa mata, ganon. Yeah, yung mga nerves. Ayan. Pwede na mag-artista. Char. Mga paborito niya eh. Mapapasabak na naman tayo sa kainan mamaya. Tapos may dinner pa kami later, hopefully, kung available yung business partner ko at yung kaibigan ko na base dito sa Hong Kong. So we'll see. Si Jem. Hi Jem, miss you. Yun muna, relax day. Wala naman masyadong nasa itinerary natin. Tayo naman anything goes. Importante kasama ko yung boss ko. Pare ko. Although karamihan ng mga shops dito sa Harbour City Mall mga bigatin na brands. Nandito rin naman yung mga shops na gusto-gusto kong pinupuntahan pag nandito kami. May Columbia store sa baba, may mga toy stores, may mga stores naman na medyo abot kaya yung mga sale price nila. Pero itong mga dinadaanan natin ngayon, kahit yata mag-sale yan yung 10 taong kusweldo hindi kakayanin. Pero yun yung mga favorite ni Camille dahil yan yung business niya. Yung pag-trade, pag-buy and sell ng mga luxury items, lalo na yung mga luxury bags. Nahilig niya mula pagkabata na naging business na niya. Ngayon na medyo pamilyado at hindi na siya namimili para sa sarili niya. So hindi tulad ni Camille na mahilig sa mga luxury bags at saka mga luxury items. Ako mahilig ako sa mga outdoor stuff. Obviously, kita nyo naman sa bag ko. Pero if there's one item na gustong gusto ko, na nakita ko sa Gucci store sa Manila, na nakita ko na naman ngayon, ito, yung mga backpack ng Gucci. Ang pogi
Hindi ko masabi kung bakit gusto ko siya. Hindi naman ako mahilig sa luxury items, pero these are beautiful. For some reason, gusto ko siya. Kaso yung presyo, 100,000. Wow! Ito na nga. Mukhang mapapalaban na ako. Gusto ko tong belt bag na to. Sling bag. Agoy. Hindi ko ma-afford yung backpack na yon. Ito medyo abot kaya. At matagal na ako naghahanap ng sling bag na medyo may dating ng konti. Ay nako. Nahawa na ako sa asawa ko. Hindi ko nakuha yung bag dahil nagloko yung credit card ko. Well, hindi naman siya nagloko. Hindi ko lang ma-transferan ng pera yung credit card ko dahil nakalink siya doon sa smart number ko para mag-send ng OTP o yung one-time password para makapag-transfer ako. Ang problema, yung smart, walang signal dito sa Hong Kong for some reason. Pareho kami. Yung smart number namin ni Cams, pareho, walang signal. So, every time susubukan ko mag-transfer dun sa credit card ko ng pondo, hihingan ako ng OTP na sinend nila or sinisend nung app dun sa smart number ko na hindi ko matatanggap dahil wala nga signal. So, I don't know kung sign yon na huwag ko na lang siya kulin. Pero susubukan ko pa rin kasi maganda yung bag. Like ko yung bag. And pasado sa standards ni Cams yung bag. At saka according to her, yung price okay na. Regalo ko na lang advance birthday gift sa akin. Pero dahil dyan at hindi ko siya nakuha today, lalamon na lang kami. Hindi ko man nakakuha today yung Gucci bag. Nakabili naman kami ng konting something para sa amin. Konting shirts from Uniqlo. Actually, meron naman sa Uniqlo sa atin mga shirts na nabili namin. Kaso, hindi talaga ako nagbaon ng masyadong damit. Kaya kailangan ko ng pampalit. And at the same time, nakabili kami ng pasalubong para kay Ate Rain namin. Sa kanyang swimming lessons na uumpisahan na niya very soon. Now, we're gonna head to the hotel muna. Iwan lang muna namin yung gamit na napamili namin. Which is this. And then, kikitain na natin si Jem. Yung kaibigan ko na business partner ko na dito based sa Hong Kong. Pero dessert muna tayo, babe. Dessert. Ice cream. Milk tea. Milk tea. Sige, milk tea. A few inches later. Napabalik na kami sa hotel at tumigil kami ulit dito sa shop ng mga luxury handbags na tinigilan ni Camille nung papunta kami ng Harbour City. Hindi na niya mapigilan. Siya rin pala. So kung ako kanina, gusto kong kunin yung Gucci na bag. Meron siyang bag na napupusuan dito pero ang problema nga kung hindi na ikisama yung credit card natin, paano? Yun siya. Ano babe? Ano nakita mo? 299,000. Anong bag yan? Hermes? Ano? Chanel? Mura ba yun? For Chanel? Mahal yun? No, mahal pala. Yung Gucci na alala ko na naman. Bukas, try ko ma-figure out yung credit card. Baka sakali bukas naka-Gucci na ako. Charot. Gucci. Gucci na lang. Magbu-Gucci na lang kami. Gucci. Okay, naiwan na namin yung gamit namin sa hotel and at the same time nakapagpahinga na tayo ng konti pero dito kasi sa tabi ng hotel may gadget shop. So isa sa nakalimutan kong dalhin papunta dito sa Hong Kong ay yung adapter na angkop dun sa saksakan nila dito kasi iba yung saksakan dito sa Hong Kong. Ganito, yung parang 3-prong na flat lahat
Hindi yung tatluhan tulad sa atin na linya-linya bilog. Ito hindi eh. Linya-linya siya eh. So kailangan kong bumili nito. Mura lang naman. 59 Hong Kong. Mga nasa 350, 400 pesos. Tapos may USB na siya. So masasaksak ko na yung plug natin. So kailangan ko to dahil yung MacBook ko wala ng battery. So bayad lang tayo and then kitain na natin si Jem, yung barkada kong taga dito. So, ito yung sinasabi ko, my brother and my business partner, Jem. He's Turkish, but he lives in Hong Kong. Yes. And we love each other as brothers. Yes. You probably remember him from the previous vlogs dati. And now we're in his home turf ngayon. And Jem was just telling us how delicate yung situation in Hong Kong right now because of yung, the protest at saka yung, so, kahit sila, Jem lives in Central, which is the area where most of the activities happening nowadays. Yeah, so yun yung area, sa kabilang island yon. So nandito tayo sa Kowloon side. So tatawid ka ng dagat, makapunta ka sa Central, and that's where Jem lives. And that's where you work, right? I work on this side, On this side. but there has been protests on this side as well, really close to here. So one question that I have for Jem, because he's living here, is so far we've been here 2 days, but it seems like it seems pretty calm. Yeah. Mukhang parang wala nangyayari. Well, why is Yes. that? Why is that? I think because Hong Kong is compact and usually an activity could be contained to one area. And because of that, it's compact, but it's also dense. You've got buildings, right? You sometimes don't even see the sunlight. It's quite dense, densely populated and densely situated. So what may be happening in one area may not be very visible or spilling another over area. in another area. And also, people are being mindful of their surroundings, not to disturb too much. And a lot of the peaceful protests have actually been quite impactful. Yeah, and it's difficult times, it's intense times. Just everyone has to be mindful of one another, care for each other. I guess never forget love. Yeah. I for love one you. another. I love you too. I love Camille also. Her too. I love her more than you. So like as I was saying, although nakikita natin sa news how fresh and how big the protests are here in Hong Kong, it's interesting that past 2 days we've been walking around, we don't see it, we don't feel it, but like Jem said, sometimes sa isang area lang daw concentrated. I guess that's why we see that much show of force. Yes. In the news, because talaga na-concentrate sila sa isang area. Pero like recently there was like 1.7 million people. Yeah, it just happens outside of my place actually. Yeah. So Where you there's- live? Yes, so where I live is right next to Victoria Park, and usually a lot of the walks or gatherings or a lot of the peaceful gatherings start from there. It's sort of like a sign of liberty, democracy, and freedom. That park. It's like a freedom park. Yeah, exactly. So a lot of the walks start from there, which is right next to my place. And a lot of the walks are quite peaceful. Even if you get wrapped up in it, everyone is mindful of one another and just really caring for one another. So it's been last Sundays was peaceful, like several other marches before. So when a lot of the Hong Kongers come together, I think they are, when you have 2 million people who marched like a month or two ago, we had 1.7 they're saying last Sunday, when I think that brings the true spirit of Hong Kongers when they're together in that kind of camaraderie and a peaceful movement. But yeah, I mean, they had a walk from that stretched several kilometers. Actually, I have a lot of questions for Jem about the situation here, but I tried to be I know. I probably very intense right now. just have to whisper some of the questions because we don't like what Jem told us earlier. People are really cautious with what they say when people hear something or things being discussed that are too sensitive. Hindi mo gustong maaberya yung both sides eh. So there's two sides right now,
and very cautious, lalo na yung mga foreigners, yung mga expatriates who are working here. They're very cautious of poking either side, no? So talagang they're walking on eggshells, Yes, so because to speak. Actually, like you said, foreigners, expats, most of us also had our fair share of protests, Yeah. of big disturbances Yes. in our hometown. Yeah. Oh yeah. So we're seeing much worse, and I really hope it doesn't happen here. That's a Turkey. And it could get really bad. So that's why we are always trying to be as objective as possible, put all the facts on the table, and make an informed and rational decision. There has been instances where certain entities became a bit too extreme. That just cannot happen because Hong Kong came to this, to where it is right now by keeping that fine balance. Yeah. So I hope it can. You hope that go it for becomes long, resolved. Yes, it As soon as hopefully possible. becomes resolved where both sides are rational and Hong Kong people are kind of keeping their rights. Yes. Okay, so Jem has a 5 a.m. thing tomorrow, so we better start eating Quick food and quick not a lot of food. alcohol. Exactly. So we can Next get work. Jem drunk. Maybe the next day. Maybe tomorrow. All right. That tomorrow. Okay. Yo, cheers. Cheers, Hong Kong happy hour. Yeah. I miss Manila. I miss Philippines. I miss Boracay. Yeah. The girls Sorry. Yeah, for the record, Jem wanted me to say on camera that he's single I didn't. and available. Yes, I did. But he is. We're not making that up. I know for a fact that he's single. Every night, he's single. Even when taken, he's single. Just waiting. Okay, so introduce ko lang si Kevin. So nagtatrabaho dito sa Harbour, isang Persian restaurant dito sa Chimshatsui. Si Kevin, well, by blood, Hong Konger siya, pero 30 years siyang tumira sa Pilipinas simula bata siya. At nandito na siya. Nagulat ako kasi nung dinala niya yung order namin, nakilala niya raw ako sa Born to be Wild, tama ba? Yep. Oo. I always watch movie, GMA7. Ayan, GMA7. So si Kapuso. Kevin, dito na nakatira. Yung family niya, although nasa Manila pa, gusto niyang dalhin dito. Pero nakakatuwa lang kasi sobrang random Pilipino. Although marami naman Pilipino dito. Meron Pilipino rin yung mga So, waiters, waiters, dito. performers, musicians. Lalo na sa Disney, di ba? Disneyland, Pag nasa Disney kami, yung mga nakaraan namin lakad, ang dami mga doon, mga Filipinos Musicians. doon. Mga musicians, yan. So si Kevin, so pag pupunta kayo dito sa Marhaba, dito sa Chimshatsui, ano street to? Nuts for Terrace. Nuts for Terrace, Number hanapin nyo 12, si yeah. Kevin. Number 12, Nuts for Terrace, hanapin nyo si Kevin, kababayan natin yan. Buti tinawag ni Kevin yung attention ko. Nice to Yep. meet you, bro. Nice to meet you, sir. Nice to meet you. Nice to come to our Always place. nice to see a kababayan. No? Yeah. Yan, kababayan natin yan dito. Kevin. Alright. And we're back dito sa hotel room natin after that nice catch-up dinner and konting drinks with our friend and yung business partner ko na nakatira dito na si Jem, who's Turkish and who's been living here in Hong Kong for I think about 10 years na yata siya, no? And yung lugar na pinagtambayan natin yung Nuts for Terrace at isa siya sa mga nightlife scenes dito sa Hong Kong. Para siyang Lang Kwai Fong pero mas maikse, tsaka mas iilan lang yung mga bars, pero nakakatuwa kasi nakilala natin si Kev, Hong Konger na tumira sa Pilipinas for 30 years bago siya nag-move back dito at napakagaling niya mag-Tagalog. It's funny because mas magaling pa siya mag-Tagalog kaysa mag-Cantonese, which is yung Chinese na salita nila dito. And it's nice na malaman na may ganong klaseng Pilipino na naninirahan at nagtatrabaho dito. Isang Hong Konger na tumira sa Pilipinas at doon lumaki at bumalik dito para magtrabaho. So he's more of a Filipino than a Hong Konger than vice versa. May sense po yung sinasabi ko. Anyway, it's always nice to
meet mga kababayan at random places. Pero dito kasi sa Hong Kong, where most of the workers dito, from the bars, even yung mga performers sa Disney, and of course yung ating mga masipag at magigiting at napaka-hardworking na OFWs, puro mga Pilipino yan, at nakakatuwa na makita sila dito in action, in their element, and always handing out mga extra freebies. Hindi ko lang nakakunan kanina, pero binigyan pa tayo ng free shot ng tequila ni Kev. And thank you, bro. Salamat sa iyong hospitality at warmth. Talagang pinakita mo yung Filipino hospitality natin, lalo na kay Jem kanina. Natuwa nga si Jem na may nakakilala sa atin dun sa pinuntahan natin na bar. And it's also interesting yung napag-usapan namin ni Jem about yung situation dito sa Hong Kong, because again, nakatira siya dito, and yung area kung saan siya nakatira, which is dun sa central side, yung pinaka main business district ng Hong Kong, nandun kadalasan nangyayari, actually dun lagi nangyayari yung mga protest, yung mga rally. And yung lugar kung saan siya nakatira, sa baba lang nun, nung tinitira niyang kondo, sa baba lang nun, dun palagi sa street niya yung mga protest, yung mga rally. And talagang siya yung masasabi nating mapagkakatiwalaan nating source, na personal kong source regarding to sa mga nangyayari dito. Hindi natin napag-usapan yesterday or dun sa ibang pag-iikot natin dito, hindi natin napag-usapan because honestly, it feels like walang rally. For me, ilang beses na nakapunta dito sa Hong Kong with my family, with Camille, it felt like parang wala naman yung rally. Hindi ko na feel, walang tension, walang kahit ano. Kaya hindi ko siguro na-discuss dun sa vlogs natin masyado, no? Hindi ko na-discuss sa nyo. Pero it was nice na makausap nga si Jem about it, because at least nabigyan niya tayo ng first-hand account what it is. And it's a very delicate situation wherein, oo nga, hindi natin nakikita dito sa side na to, dahil nga usually pag nagkakaroon ng rally or protest sa isang concentrated area, kaya ganun na lang nakikita na sa news na sobrang dami nila kasi very concentrated sila sa isang area. And sabi nga naman ni Jem, talagang peaceful naman yung rally nila, naglalakad lang sila. Although there are some, sabihin natin na groups na medyo mas extreme yung kanilang approach dito sa pinaglalaban nila. Sabi nga ni Jem na about 97% of the protesters o yung mga nagrarally, very peaceful, lakad lang. Talagang they have their signs and everything, and sobrang peaceful lang yung approach nila dun sa pinaglalaban nila. Pero there's that 3% nga daw na talaga medyo nagiging extreme na, some sort of extreme na yung kanilang paglalaban. Yan ay nakikita natin sa news na may mga apoy-apoy na, or meron na mga sinisira, may mga spray paint na kung ano-ano. Yun yung nakaka-apekto dun sa mga peaceful na protesters, dahil etong medyo extreme na maliit na grupong to, ito yung nagdadala nung masamang image dun sa ibang mga protesters. And admitted naman si Jem na may mga lapses din yung police dito in handling the protesters, pero hindi rin daw nagkukulang ang police dito pagdating sa mga warning, tulad na raw nung mga instances na bago magpakawala ng tear gas, which we saw sa news, bago magpakawala ng tear gas yung mga police, talaga may mga signs pa raw. Meron, in a few minutes we will be releasing tear gas, please disperse. And then pagkatapos nun, maglalabas pa uli ng sign daw yung mga police na we are warning you again that we will be releasing tear gas. So binabalaan na nila bago nila gawin yung mga protesters. Hindi yung siya basta-basta na lang, tira na tayo dito, yung shoot now, ask questions later, no? Although nga, yung mga lapses, tulad nung minsan daw hindi nasusunod yung protocol na dapat kung may tear gas, hindi diretsong binabaril. Kasi sigurado pag may tinamaan ng canister nun, or even yung beanbags nga, diba, meron sa news na natamaan sa mata. Dapat sa air ang bato para hindi siya yung force, hindi siya pa diretso. So nagkakaroon ng lapses na gano'n. Pero hindi rin nagkukulang din yung police doon sa ample warning, para sa gayon naman yung mga protesters na nakakadinig, umalis na, magpapakawala na in a few minutes ng tear gas, dapat mag-alisa na kayo. So it's a delicate situation, and yun nga, sabi nga, it's like walking on eggshells, dahil although hindi natin na-feel ngayon, doesn't mean it's not happening. And according nga kay Kev, hindi daw naman ginagawa yung protest masyado on weekdays dahil nagtatrabaho yung iba nag-aaral,
weekends daw talaga madalas nangyari yung protest. And yung pinaglalaban naman talaga dito ng mga Hong Konger is their freedom and at the same time yung kanilang independency from China, no? In a way, it's, admirable dahil isipin nyo, ang border lang nila lupa. Technically, if you think about it, borders are just lines drawn on a map. Sila talaga nandyan next door. Literal, anytime pwede sila lusubin ng China, and China has the biggest army in the world. And yet, they're standing firm, standing strong, and talagang fighting for what they believe in, fighting for their freedom, for their right. And you have to admire that because other countries, and let's face it, including us na rin, tayo na ang layo ng China sa atin. We still have difficulties defending our territories, defending our land, fighting for what is ours, for what is right. And yet you have these people na kung tutuusin, powerless. Wala silang army na laban dun. Lakas lang ng loob, and yet they're standing strong and standing firm. And maybe we could learn a thing or two from them. May nag-message nga sa akin na nagawa naman natin before. Yes, yeah, we stood strong. We fought for the right thing, but that was against tyranny from within, from the Philippines. And what's happening now, syempre, medyo it's an invading force Yung nangyayari, yung pumapasok sa atin, yung pumapasok dito sa Hong Kong. And the Hong Kong people are doing what they have to do and doing what it takes para ipaglaban yung kapayapaan nila. And for that, saludo ako sa kanila. I just hope na ma-resolve kagad yung situation because Hong Kong is beautiful. Again, nabanggit ko yata to earlier that this is one of the most amazing places na napunta. I have a long history with Hong Kong. When I was younger, yung mom ko na kaka-retire lang from being a flight attendant to take care of me. Nagkaroon pa rin siya ng perks to travel to Hong Kong. And maliit pa lang ako, sinasama na nila ako dito palagi. So, I saw how Hong Kong changed from the old Hong Kong to the new Hong Kong. And ako din makakapagsabi na hindi tayo nagkakalayo before nung maliit ako. Hindi nagkakalayo. Lagi ko nga sinasabi pag nag-Hong Kong kami. Lamang na lamang nga tayo dati. I even have pictures na bumababa kami doon sa lumang airport. Yung tinutulak pa yung hagdanan papunta sa eroplano, bababa kayo. Hagdanan literal, bababa kayo, akyat kayo ng gamit nyo. Whereas tayo, we had a functioning and a beautiful airport na dati, And hindi nagkakalayo, pero I guess it's opportunity and the proper management that brought Hong Kong to where it is right now. And siguro yung discipline na rin ng tao. You go around Hong Kong, it's sobrang safe maglakad paggabi. Napakalinis. Kanina nga, makain lang kami doon sa duck and rice. Or hindi, kahapon pala. Makain kami doon sa duck and rice sa tabing kali lang. Walang kalangaw-langaw. Paggabi, naglalakad ka. Usually, may kita mo dapat. May mga medyo ipis na dahil nga doon sa basura nung araw. Or yung basta, wala ka makikita mga ganun And then, people follow the rules sa kalye. Yung mga stores, talagang they make sure yung basura nila nasa proper areas for collection. It's so nice to know na this is something that we could also achieve. But it all boils down syempre dun sa disiplina ng tao, sa pakikisama sa maayos na pamamalakad ng gobyerno. I guess it's a mixture talaga of the people and the government working together, for a common goal. Which is to make the city vibrant, rich, and beautiful. I really like Hong Kong. Sabi ko nga, it may not be the best city in the world, but it's probably one of the best for me dahil napakadaling mag-commute, napakalinis. Yung MTR system nila, napakaayos, napakadali. Hindi ka mawawala. Although yung bus, medyo hindi ko pa sa tagal-tagal kung nag-iilang balik na dito. Hindi ko pa nagagamay yung bus. Pero yung MTR, medyo gets ko na. Sobrang convenient, even yung tulad niyan, yung octopus card nila, one card for everything. Pag sakay mo ng MTR, octopus card lang gagamitin mo. May kailangan bilhin 7-Eleven, octopus card. May kailangan bilhin ka sa convenience store, sa mga tindahan, octopus card lang. Ito na lahat. Ito na yun. It's not a credit card, it's an octopus card na loadable. It doesn't take much to have this kind of convenience sa atin. Pero syempre, of course, nandiyan yung political will and yung disiplina ng government to implement, yung will to implement, and of course, yung disiplina ng tao na pangalagaan yung magandang binibigay ng gobyerno. Well, that's that for today. And
I'm just uploading some videos dun sa YouTube channel natin, video dun sa 10 Days North na lakad natin for Victory Liner, and then I'm just backing up yung mga videos na ginawa natin today. Tomorrow, again, wala naman, relax lang tayo. Babe, happy Anniv, 12 o'clock na. I love you. Love you. Lumagpas na yung 12 o'clock, inaantay kong batiin si Kams, kakadaldal ko sa inyo. Lumagpas. Love you. Okay. Okay na. So yun nga, just gonna finish uploading tong videos na to tomorrow. Easy day, Anniv namin, so kain na naman. Probably si Jem, niyaya kami after nung kanyang forum or something, and hopefully we'll catch up with him also tomorrow night. But for now, that's about it. Thank you for another awesome day. Second day natin dito sa Hong Kong. Happy Anniv ulit, mahal. I love you. And yeah, good night.